cusub aan ku talagalay dadka professionalka ah iyo dadka kaloo aad ku danaynayo Excelka inay wax ka fahmaan. Koorsadan waxaa waaye koorso oo ka bilaabanaya from basic to advance ilaa advance gaaraysa. Aniga waxaan ahay qof experience u leh inta badan waxyaabaha data analytics kala xiriira Excelka uu qayb ka yahay iyo softwareda kale. Waxaan muddo ku shaqeynayay last 5 years cilmiga ama waxaa leenahay data analytics kan aad ugu shaqeynayay. Dad badan ayaan soo saaray oo ku shaqeysto maanta. Even xirfadoodii wax fiican iska bedelay mana. Marka adigana haddii Ilaahay na gaarsiiyo koorsadan intaan wado oo ka koobnaa doonto dhowr qaybood waxaan rabaa in adigana salamida aad noqotid qof kale oo igu soo biiro oo aan sagana faa'iideeyo. Course description maxaa waaye marka? Course description koorsada waxaa waaye this comprehensive Excel course designed for the beginner and intermediate users and even advanced and professionals ah. Solid foundation spreadsheet management and data analysis. Si data analysiga ana daa sheegay qayb ayay ka tahay qaybtan saad ula socotiin ma. Okay, data analysis. Sida covering everything from basic waxay ka bilaabay qofka basic inuu ka fahamsiyo ilaa advanced gaaraysa. Waxaan ka hadli doonaa waxyaabo loo yaqaan lookup functions kana ama haadan VLOOKUP, HLOOKUP iyo XLOOKUP dhammaantood soo qaadi doonaa. Pivot table ka oo caan ugu ah summarizing data sayna soo qaadi doonaa. Waan ku shaqeyn doonaa projectigan ama intaan wada koorsadan. Condition formatting oo aan ognahay condition formatting wuxuu noqon karaa in text format, qoraal noqon karaa, wuxuu noqon karaa waxyaabo kale. Sidoo kale this course will equip you waxay sidoo kale qayb ka siinaysaa in this course will equip you waxaa leenahay with you skills needed for to work visions with Excel in any professional setting. Even dadka professionalka aad bay ayadana si lamid ah u caawinaysaa koorsadan ay wax badan idinka faa'iidi doonaan. What you will learn maxaa ku baranaya marka? Waxaa ku baranaysaa kow Excel interface kan ku tusi doonaa. Sidoo Excel interface ka qof walba uu yaqaana laakiin in la xasuusiyo muhiim waaye. Manage worksheets effectively si loo worksheets kala duwan ama sheets kala duwan qaabka loo manage kareeyo. Enter format and manipulate data efficiently. Sidoo kale enter si loo wax data loo geliyo formatkeeda wax loogu bedelo then manipulating loogu sameeyo. Utilizing tables si loo sameeyo ku tusi doonaa ayadoo modification ku sameeyaan and customization ku sameeyaan aan ka bedeleen. Filtering qaabka loogu isticmaalo table-ka, sorting si loogu sameeyo markii aad table hayso. Condition formatting-ka to enhance data visualization marka data visualization sameeyaan and data soo bandhigayaan soo dhahaan. Logical and conditional calculation. Logical waxa waa if else if ama waxaa leenahay if iyo else ga inta badan waa israacaan ama nested if waxa loo yaqaan laba if in hal meel soo geliyo iyo conditional calculation inaan dhahno kan haddii uu leeyahay then high profit waa and low profit waa conditional calculation allaha. Master essential functions including waxaa kamid ah lookup, date ko kale text functions. Date waa taariikh bishii la xiriira. Lookup functions kana isticmaalna text function ka oo ah laba column markaas ku dirayso alaan fast name last name oo kale iyo markaas ku dirayso. Great visual appealing charts graphics kala duwanahay ama waxa leena sawirada kala duwanahay soo bandhigo graphs-ka oo data presentation markii data rabo in soo bandhigo ama la soo bandhigayo. Building customization pivot tables and pivot charts in depth the data analysis. Waxaan ku bari doonaa si lamid ah qaybaha ugu dambeeyo pivot table sida uu inoo yahay iyo pivot chart sida uu yahay data analysis markii la hadlayo. Don't forget ha iloobin koorsadan si lamid ah waxay wada doontaa hadduu Ilaahay gaarsiiyo project complete ah maalinta kaala shaqeyn doona hadduu Ilaahay gaarsiiyo. What's course for? Who is this course for? Yee loogu talagalay marka qofkee baa professionals dadka xirfadleyda ah oo raba in Excel-kooda kor u qaadaan ama aqoontooda kor u qaadaan dhanka Excel-ka. Sidoo kale waxay anfacaysaa students-ka ardayda iyo cilmi-baarayaalka ah ee raba data analysis inay u isticmaalaan. Sidoo kale waxay anfacaysaa entrepreneurs-ka ganacsatada dadka ah sida financial-ka iyo waxyaabooda business-kooda u analyze garayaan. Iyo qof walbo aan dhahno looking for enhanced data skills for the career advancement oo raba xirfadiisii inuu asagana kor u qaado. Of course modules-ka ama koorsada qaybaha ka koobnaa doonto ilaa 10 iyo dhowr qaybood ayaan soo qaatay. Macnaha waxaan istahay maadaama la yidhi from the Excel basic laga bilaabay ilaa la yidhi advanced la geenayaa waxaan dhahay marka 5 iyo 6 module kuma haboono. Marka inaan labalaabo kala si ardayda ama qof walba uu ka faa'iideysanaya professional ah si wax wada u faa'iido. Module 1 getting started in Excel introduction-keeda iyo interface-ka sida uu samaysan yahay iyo waxyaabahaas ka hadli doonaa navigating the worksheet. Module 2 oo kale kaas waa iska basic worksheet basics-ka si basic aan ku jira entering data si data loo geliyo Excel-ka column-yada si loo adjust gareeyo width-kooda iyo height-kooda insert and deleting rows and column and cells si la mid copying and cutting moving cells-ka finding and replace. Hay'ana qaybahaas
waa iska basic still. Getting data into Excel tan dabcan getting started in Excel waa kala data into Excel. Marka data kala haysta inaad reference inuu sameyn karto ama aad effort adoo isticmaalayo aad loo garay kartid sida column-ka oo kale ama kala soo copy ka row la copy oo kale ama soo qaato kale waxba iska bedel. Name cells oo kale cell-kina magac u baxay tusaalahan table ab state aan dhihi karno staff data oo kale cell-kina magac u baxsan karto iyo ranging waxa la mid ah isticmaali name range wax loo yaqaan. Working with tables tablada major form kan ku qaadato tuulaan kaasiyo wixii table la xiriiro table cell loo sameeyaa sidee loo bedelaa sidee loo kala saaraa loo kala hormariyaa sorting loo sameeyaa karaa iyo filterinka qaab loo sameeyaa karaa. Module 5 oo kale waxaan ku qaadato conditional formatting waxaan ku soo qaadato introduction conditional formatting iyo kuwaan oo customization ka iyo conditional formatting using formula aan isticmaalin. Si la mid ah module 6 waxaan ku qaadato conditional calculation kan formatting oo ay kana soo calculation iska waxaan soo qaadato hadduu yahay ka sum if average if numeric waxa leena numeric criteria date criteria count if sum if is iyo average if is ayaan soo qaadato even count if is iyo max if is iyo minimum if. Module 7 hadduu ilaahay gaar sagan soo qaadato logical functions kuwa loo yaqaan if and if and or nested if iyo if is kuwa loo yaqaan dhammaan qaybahaas oo dhan ayaan soo qaadato insha Allah taala. Module 8 date functionska ayaan ka hadlaynaa basic of date waxaan dealing with date in Excel now and today. Now waxa loo isticmaalaa like maanta oo kale taariikhda iyo saacadina ku soo maray today oo kale markaan hadid online ku siinaa bish maanta taariikhda sida ay tahay maanta oo kale aan cashar kan duubay waxa waaye bisha 13 waa bish February. E-date waxa loo yaqaan ama extract date ko kale ama EO month oo loo yaqaan end of the month ayaan ku tusi doonaa qaabka loo isticmaalo days-ka si loo saaro date if laba taariikh oo kale markaa kala jaraysa date if la isticmaalaa iyo network days-ka oo laga wado maalmaha shaqooyinka qaab loo saaro. Module 9 waxaan ku dhigi doonaa text function-kan ama waxyaabaha qoraalka la xiriira concatenate aan baran doontaa si loo isticmaalo string oo laga wado spaces-ka in laga saaro ama meelaha wax banaan oo kale tusaalahan column ku qoran magaca name first name last name oo kale first name kortiisa waa banaanta gadaashiisa banaan ama dhexdiisa banaan marka si string loo sameeyo. Leftiga mid right ayaan baran doonaa. Module 10 waxaan ku baran doonaa duulankaasi lookup functionska VLOOKUP HLOOKUP index match and XLOOK amaanta ku soo qaadi doonaa. Module 11 waxaan ku baran doonaa chartska kala duwan sidii chart walba loo sameeyo iyo customization loo sameeyo loo qorayo ayaan ku baran doonaa. Module 12 waxaan ku baran doonaa hadduu ilaahay gaarsiiyo waa kan ugu dambeeya in project ka dambeeya pivot tables and pivot chart sidoo yahay aan soo hadal qaado inta badan waxyaabo badan ka soo hadal qaadi doonaa adigana aad ka faa'iido doontaan marka tusaalahan introduction pivot table la kaalo automate pivot table oo yaan sameyn karo creating pivot table from scratch creating calculate field in pivot table ka inuu sameyn karno so on ugu dambeyn project yaa soo hadal qaadi doonaa coffee sales dashboard ku fanaasin doonaa oo Excel ah duu ilaahay gaarsiiyo waxaan rajeynaa dabcan koorsadu saad u jeedid waa koorso dhinac walba laga soo diyaariyay oo loogu talagalay dhammaan dadka professionalka ah even dadka markaas Excel ka raba inay personal u isticmaalaan ama financial ahaan dhaqaalahooda ganacsiga entrepreneurska ardayda cilmi-baarayaasha dhammaan intoo dhan bay arki karaan muhiimadda uu leeyahay Excel ka in la bato macnaha waxay dadku dhahaan Excel ku like waa industry gooniya macnaha waa warshad gaar ah dadku waa xirfad walba ay ku jirto ama qayb walba oo qofka noloshiisa u isticmaali karo personal management uu isticmaali karo shakhsiga qofka inuu xiis ku manage leeyahay wuxuu isticmaali karaa ganacsigiisa wuxuu isticmaali karaa shaqooyinkiisa maalinlaha wuxuu isticmaali karaa schedule-kiisa markuu waqtiyadiisa rabo inuu timetable iyo wax la mid inuu sameysto karo uu isticmaali karaa even qaybo badan ayuu Excel ku isticmaali doonaa. Marka Excel-ku iyo software kale Office-ka ku jiro sida Word-ka kale PowerPoint-ka kale iyo Access-ka kale waxaa la dhahaa dhammaantood mid walba muhiimad gaar u leeyahay iyo area loo isticmaalo kashata laakiin waxaa la dhahaa Excel-ku waxaa la dhahaa wuu ka duwan yahay macnaha la dhihi karo like hal shaqo bis ma qabanay different shaqooyin kala duwan ayuu qofka qabanaya oo ku maaray karaa wax loo yaqaan Excel-ka marka qofka Excel barto wuxuu noqon karaa qof like wax badan oo noloshiisa iska bedesha oo dhanka waxyaabaha data la xiriiro oo kale inuu aad u isticmaali karo oo noqon karo wax uu profession ku noqdo waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iidi doontaan intay koorsaan socoto mid walbana waan dul istaagi doonaa module 1 oo kale qayb u hadli doonaa waana masanteed qaybta introduction ayaan ku ekeenayaa